Smugglers Cove, le repère des pirates de la rivière. Tarnation! Ladies, keep an eye on your jewelry. Captain says there's river pirates around these parts. Chers passagers, ne soyez pas inquiets par la présence d'Indiens sur la rive. Ils sont amicaux et aident les explorateurs. Yes, Captain. The local Indians hereabout used to give me quite a fright. But then I saw how helpful they were to folks trying to make their way through this wild country. Cette baraque à tribord appartient au plus vieux résident du club, Cactus Joe et son chien Moonshine. Well, I guess old Cactus Joe reckons he'll rule over the sword. En dépassant Wilderness Island à bâbord, nous entrons dans des eaux plus calmes. Molly, c'est le moment idéal pour parler à nos passagers de ce bateau qui porte. This one doesn't seem as long. It's not. Okay. Like, doesn't seem as long as the one at home. Okay. Nous sommes témoins d'une des plus impressionnantes démonstrations de force de Dame Nature. Ces geysers peuvent projeter de l'eau mouillante jusqu'à 20 mètres de haut. Well, they say those geysers have been bubbling away since time began. You can even see the remains of one of their ancient dinosaurs in the rocks. And if you look over there to the other direction, you can see a natural arc bridge. Une autre merveille de la nature sur bâbord. Cette arche naturelle. Là-bas, sur cette colline, se dessine le Manor des Riverview. Il appartenait au propriétaire de la mine depuis le temps de l'enfant. Mais il a été abandonné il y a quelques années. Les habitants de Thunder Mesa l'ignorent. Si vous êtes assez courageux, vous pouvez le visiter et ainsi vous faire votre propre opinion. Is that the old Ravenwood mansion? I heard it was haunted, sure enough. I must just wander over there and check it out for myself. If I could put up with all these prospectors and leopards, I could handle a few ghosts.
revenir quand vous voulez. À bientôt. Avec nous aujourd'hui. Welcome to Thunder Mesa, ladies and gentlemen. It was a pleasure traveling with you today. Et un grand